mpitirize emirimu mugongo nti kwegamba nze nsazizaamu empapula nze nagaana omuweerera omusango gwange ki mubeere bagumuze nkyali mugumu nnyo era mundaba ndi mugumu nnyo ndi mugumu nnyo siina buzibu bwonna era mmanyi nti nno tugenda kufuna justice mu high court sirina buzibu bwonna olw'ensonga nkimanyi bulungi nti ndi wa kufuna justice buyita obwenkanya bwe tunaba nga twambuse ne twolekera mu kooti enkulu mu ggwanga nyaffe Uganda. Bigambo ebyogeddwa omukulu Mathias Walukagga Mulumba olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 9 Desemba omwaka 2025 bw'abadde agumya abawagizi be n'abagazi b'enkyukakyuka wamu n'ekibiina ki National Unity Platform oluvannyuma lw'okukizuula nti akakiiko k'ebyokulonda kamuwanduukuludde we bawandiisa abo abeesimbyewo era abagenda okuba nga bavuganya ku bifo by'okwesimbawo nga ababaka ba paaliyamenti mu bitundu ebyenjawulo. Walukagga ezimu ku nsonga ezimukobezza era n'atwalibwa nga ne Nabugi si mufungize nsonga za bitabo oba obuyigirize. Wabula mwana mulenzi ono agamba nti yasoma ne ssekusoma yenna ne tuba nga tugenze mu byampapula n'okujjukira ennaku z'omwezi butya bwe yatandika okusoma ne we yamaliriza abijjukira bulungi newankubadde nga Ssegona agamba Walukagga gwe nze natuula mu nnaku z'omwezi 25 ogwokubiri 2023 mu gw'omukaaga ebibuuzo ne bikomawo nga mpise mu gw'omunaana nefuna admission ku St. Lawrence University wayita emyezi 2 gyokka kati era ndi ku mwaka gwa 3 university zonna zibawandiikira akakiiko k'okulonda IU za St. Lawrence ate natwala ne certificate mu National Council for Education to be equated and it was equated successfully neberanga empa equivalence ya senior 6 ku honorable Rwashande bwe bagitunuddeko bagambye makyazo omuntu azze nayo nga eri authentic tewaliiwo kye tuyinza kuddamu ebbaluwa esembayo kyokka ate ku Walukagga ye bwagireese ne bagamba nti ate ye si ntuufu kyokka nga National Council for Education fena yakola ki eyatuwa eyakola amagye mu 82 nange yakoze mu 2023 nga nkoledde n'amasomero ge nkoleddemu weegali amasomero weegali gavudde ne gawandiika ebbaluwa ne zijja so eno ngitwala nga okusalawo kwabadde kwa byabufuzi so si kwa mateeka. Wakati nga Mathias Walukagga annyonnyola abawagizi be engeri gye yasomamu n'engeri ebitabo gye byamumenyamu ne ssekumenya yenna okubanga atuuka ku ssa ly'okubanga asobola n'okwesimbawo ku bwa MP omukulu Honorable Medad Ssegona ye kyalowooza ku Walukagga kirala nnyo nnyini ddala agamba nti tekinyuma nnyo omuntu kutandika kutubuulira mpapula zo ze wasoma eno n'eri zikwate zikube ku mmeeza oba si kyo olimba bulimbi empapula tolina yadde bya Ssegona bakugamba nti lameka tolina mpapula ositulansi n'ozissa ku mmeeza twasooka kuwulira nze nina olive ate nze nina eleve ebitabo byonna mbirina tugenda okulaba nti nina certificate yali ebuzaako olunaku lumu okuva okuggwako ate bampeera ebigezo mu university gundi nenyingira mu university gundi ekisooka saagala kwogera ku mpapula za munnange kuba teziriiyo wakati nga Ssegona akakasa nti Walukagga ono talinaamu yadde n'olupapula n'olumu bwe ruti olumusobola okumusobozesa okwesimbawo. Mathias Walukagga yanukudde n'obusungu bungi olunaku olwaleero agamba nti Ssegona oyo gwe mulaba abuukabuuka n'okutawunkana n'ebigambo yagenda n'akola olukujjukujju n'asasula abasajja okubeera nti bamutuusa ku mbeera gy'olaba alimu essaawa eno. Agamba yantwala mu kasenge n'agamba nti kkiriza obagaana omu gw'ovuganya naye gwe bayita Honorable Ssegona yaleese ssente wano nnyingi nnyo buli muntu yamuwadde ssente. Bakira Walukagga ogamba nti nno Ssegona ono ali mu kumulimirira n'okuba nti amaasamasa ensimbi enkya n'eggulo okulaba nti Walukagga teyeesimbawo yadde okuba nti alondebwa abantu b'omu kitundu kye ekya Busiro. Ssegona agamba nti Walukagga bw'oba tolina mpapula teweekaza ffe twasomera ebitabo byatumenya nnyo mwefaananyiriza agavubuka agataasomanga ne gaddawo okutulinda okutukubanga n'okuba nti gawomerwa mbona n'ebigwa mu kkowe eryo
bigambo bya Ssegona eri Walukagga. Bwana bwe bamugambye nti nno talina ti aveemu aleke kwekaza na kwekangabiriza kyakola waddeyo n'osoma. Ffenna twasoma mu bugubi. Agavubuka agataagala kusoma gaatuteeganga ne gatukuba emiggo ne gaagala otulemesa okusoma. Abavubuka abalala baatulyangako ffene nga tusaalirwa. Okusoma kulimu okwewaayo, kulimu saddaaka. Saga nnyo kwogera ku by'abalala simanyi oba biwampitidde. Ano gwange alaba era awuliriza Agaliwo YouTube channel dakiika eno oyinza okwebuuza nti wano twatuusewo tutya. Ebbaluwa gy'olaba ku screen yefulumiziddwa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 9 Desemba. Wabula ekitiisa n'ekyewuunyisa, ebbaluwa eno eriko ennaku z'omwezi 25 Novemba omwaka 2025, ekitegeeza nti wayise ennaku 14 bukyakakiko ka byakulonda kasalawo nti Walukagga si wakwesimbawo. Ebbaluwa eriko ennaku z'omwezi 25 Novemba. Wabula kabeere Walukagga oba Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP David Lewis Rubongoya we batuuse okwogera mu b'amawulire boogedde leero nga 9 Desemba. Ekibuuzo, ebbaluwa Walukagga emutuuseeko lwaleero naye ng'ate bino ebyasalibwawo nga 25 Novemba oba ebbaluwa lwefuluma kuba yeddeeti eriko. Ekyo kakiko ka byakulonda kasobola okukinyonyola. Bagamba nti petition against the nomination of the candidature of Walukagga Mathias for the position of Member of Parliament Busiro East Wakiso District. Tiboogera ku nsonga y'okubanga Walukagga yali akubiddwa mu kakiiko k'ebyokulonda nga babuusabuusa obwesimbwawo bwe oba okwesimbawo kwe. Reference is made to the complaint lodged with the Commission on 4th November 2025. In respect to the above captioned, abakola okwemulugunya bakukolanga ennaku z'omwezi 4 Novemba. Kati ebbaluwa eno yafulumye nga 25 Novemba. Newankubadde Walukagga n'abasigadde amawulire bagalimu leero nga 9 Desemba. The petitioner contended that candidate Walukagga did not possess the requisite minimum academic formal qualifications for nomination as a candidate for the elective office of Member of Parliament. Nti omuntu eyawawaabira Walukagga mu kakiiko k'ebyokulonda yagamba nti Walukagga talina bitabo bimala. Further, the petitioner contended that at the time the certificate of mature age stroke aptitude test was used for nomination by Mathias Walukagga on the 23rd of October 2025, it had expired, thus rendering it invalid. Nti omuntu eyawalibira Walukagga mu kakiiko k'ebyokulonda yalaga nti Walukagga yaleeta ebbaluwa y'amakiwa entule. Kankite entule. Wabula ebbaluwa eyo Walukagga nti gye yateeka ku mpapula ze ebbaluwa yali yaggwako dda era nga tekyakola makulu. Era awo yali eraga nti Walukagga talina equivalent ey'ekibiina ekya omukaaga giyite senior 6. On the other hand, Walukagga Mathias, through his lawyers, asserted that the fact that he was admitted to university and is currently pursuing a bachelor's degree in public administration on the basis of the said certificate, the impugned certificate was therefore valid for purposes of his nomination. Kane Walukagga ng'ayita mu balooya be yagamba nti bannange nedda ebbaluwa eyo gye muli mu kwagala okubanga muvuvuba Walukagga ate gye yakozesa okubanga ayingira university era nga ne wetwogerera ali mu kusoma. Olunaku olwaleero David Lewis Rubongoya ng'atudde wamu ne Mathias Walukagga avuddeyo n'atunyonnyola ensonga ez'abyamateeka. By the way, ebbaluwa eno bw'emala okufulumizibwa yateekebwako omukono ow'ekitiibwa Byabakama, Justice Byabakama Mugenyi Simon. Ono yakulira akakiiko k'ebyokulonda. Then ne bakopingirako Walukagga kopi ye, ne bakopingirako ne Nalukoola Advocates and Solicitors, ne bakopingirako ne Returning Officer owa Wakiso. Nga kiraga nti Walukagga lacked the requisite minimum formal qualifications for the elective office of Member of Parliament as stipulated under Section 4(1)(c) of the Parliamentary Actions Act Cap 177. Candidate Walukagga Mathias therefore stands denominated. Walukagga ne bamuwanduukulula mu butongole. Tuli ffenna
Kati ebbaluwa eno bw'ogyetegereza wansi eno abaweebwako kopi eyawawaabira Walukagga ebbaluwa eno gyetegereza signature of advocates Lumumba Avenue. Yes, ne babawandiikira. Kati ebbaluwa eno Walukagga bamuwaddeko kopi ye ne bawaako Nalukoola advocates ze babadde bannamateeka ba Walukagga, then the returning officer. Kati kankutwale wa David Lewis Rubongoya nga tunnyonnyola mu Lunyaanyimbe kiki ekyandiba nti kyagaanye n'amazima amatuufu nga bwe gali. Mature age certificate expires after 2 years if the candidate has not used it to enroll for further studies. Otherwise, the certificate remains valid. Anybody who knows English can clearly see this is very, very clear. The university itself, which gave the document, is saying that this document is valid as long as the person enrolls, goes for further studies. The Honorable Walukagga submitted a letter to the Electoral Commission from St. Lawrence University, where he is pursuing his studies, and right now he's in the 3rd year. Is Byabakama trying to tell us that someone is at university without completing senior 6? The university itself, St. Lawrence, clearly wrote indicating that he is in 3rd year pursuing his academic studies at that particular university. Therefore, and these are the guidelines of the Electoral Commission, they themselves clearly indicate, the guidelines of the Electoral Commission, that once a person submits this certificate from the National Council for Education, it is enough to certify that the person has a minimum academic qualification. Gambo bya David Lewis Rubongoya mu lulimi Olunyaanyimbe ng'agamba nti Walukagga yaleeta ebbaluwa ey'abantu abasomye obukulu oba giyita ebbaluwa ya mature entry eya aptitude age certificate, mature age entry certificate. Ebbaluwa eyo y'abantu abazeeyo okusoma obukulu. Kati ebbaluwa eyo okusinziira ku ssemateeka kasita ogikozesa nga tewannayita myaka 2 ebbaluwa eyo eba ntuufu. Kati Walukagga yagikwata n'agitwala ku university n'atandika okusoma. Ekyali kitegeeza nti ebbaluwa eyo yali eweereddwa omuzinzi era okusoma kwa Walukagga ne kuba nga kuzitowa. Walukagga asoma ku St. Lawrence University wetwogerera. Era ng'ebbaluwa yeeno akakiiko akakulu mu ggwanga akayisaamu bakagaba ne kagamba nti ono yasoma ddala agwanidde Walukagga kamuyisaamu koyita National Council of Higher Education. Kati Rubongoya abuuza omulamuzi Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda yasinzidde ku kyokuba nti awandukula Walukagga essaawa zino okubeera nti Walukagga tagenda kubanga yasobola kwesimba ku Ssegona. Kijja kitya emabega kankuzeko ewa lawyer omukulu amanyiddwa nga Male Mabirizi. Ono yavaayo nannyonnyola ne mbagamba wano nti Mabirizi annyonnyodde nti Walukagga okwesimbawo kwe bwe kataligirya ebintu byandifuuka ebikambwe. Ebigambo bya Mabirizi byali bifaananako bwe biti. Walukagga obuzibu bwe obw'amaanyi si mature age entry. Kuba abasinga amadde mbalaba nga balowooza nti ekizibu kya Walukagga nakuba nti yagala n'akula mature. Sina buzibu ku mature age. Bwetugamba nti omusajja yafuna ebizibu n'atasoma. Musi yaffe nga ye mugimanyi. Fizi zibula, omuzadde afa n'otasoma. Naye wesanga okuze ng'owuli oyagala okola ki? Oddeyo osome. Ne bagamba sooka oyiga oluzungu oba oluyize, tula ebibuuzo bya mature obituula ogende ku university. Awo sinaawo obuzibu. Obuzibu bwe buli ndio Walukagga yafuna ebibuuzo bya mature entry ebyo. Teyalinda kumala diguli. Okitegeera najja n'ayagala akozesa ebibuuzo ebyo nga senior 6 ekiteeka si kyerigamba. Ebibuuzo ebyo si senior 6. Ebibuuzo ebyo mu bwato go bakuba ogende okole diguli. Bw'osobola okuyita kosi za diguli zonna ez'emyaka 3 obeera n'oziyita n'oyita olwoba ofunye eki diguli kati ng'efuuka haya okusinga A-level gwe mugaso gwayo. Obuzibu tebuli ku mature buli kuona ya misuse nga kapapula ako. Naye kati kanso o comparing otya oba osalawo otya mu ngeri ya ogerageranya mu ngeri y'okugerageranya. Yes, ebbaluwa ya mature age entry ne ya senior 6 era zaawukana. Eno tuba tugibalanga
ebe okuyambako okufuna diguli naye tutunuulira nti olina okubanga ng'olina emyaka 2 mu egyo 5 ng'oli musajja mukulu ate kumaze emyaka 5 nga tosoma tusuubira nti ensi education teri mu kubitawo muka ensi gy'obadde otambuliramu ebadde naye ekunyiga ng'olina by'oyiga bw'oba osobola okuyita ebibuuzo sina buzibu genda okola eddiguli bw'omala ofuna diguli oba diploma eyo gy'oleta diploma gy'okola ki gy'ofunye so si kanapapula kawakola ki kewayita era tebagamba nti kati alina mukaaga bagamba alina diguli yagifuna ati diguli eyo yakola machuwa bwe yava ku machuwa n'agenda n'ayita social workers akati n'afuuka social worker awo tewali buzibu. Otegedde bulungi nnyo oyo munnamateeka omukulu Male Mabirizi. Okusinziira ku the National Unity Platform, Ssaabawandiisi w'ekibiina kino ki NUP agamba nti nedda ssebo tegugenda zanyibwa gutyo. Kati akakiiko k'ebyokulonda tulina kuba nti twetikaketike tukakube mu mbuga z'amateeka. Ebinaddirira munaatuwulira batuwalukagga jju mu paaliyamenti jju. Ono mukulu mukimanyi bulungi mwenna nti akalulu k'e Busiro East ina 95%. Bwe bakakuba olunaku olwaleero ono mukulu nga mwali asobola okuwangula ne 100% asobola ogifuna ono omusajja gwe mulaba. Kubanga buli woyita abantu so ekidda ku nsonga eyo tujja kuba tukibategeeza naye for now ekibiina kisazeewo kigenda kujulira kwapiiringa ku nsonga zino naye tukubira bannayuganda mwena n'omulanga okulaba eggwanga lyammwe bwe lifuuse okulaba eggwanga lyaffe bwe lifuuse ndi kaakati okeera ku makya nga UPDF yekubya abantu emiggo akawungezi poliisi eri mu kusambasamba abantu emitwe n'okukola ki ate akakiiko k'ebyokulonda ke baali badde osuubira ke bagamba nti kakulembera omulamuzi nako kakola byekaagala ebintu bwe bityo bitategeerekeka n'ebitongole bya gavumenti byonna nga bwe mubimanyi nabyo ne twesanga nga tuli mu mbeera eyo basebo ne banyabo. Wabula wakati nga David Lewis Rubongoya alungamya n'okunnyonnyola ensonga nga ekintu we kigenda okutambula then tukubyeko torch ne tuddako ku side y'ebyakakiiko k'ebyokulonda bo kiki kye bannyonnyola kavuna mu mbeera eno gye tulimu ey'okubeera nti basazeewo okuwandukulula omukulu Masayas Mulumba Walukagga batunnyonnyodde ne batugamba. Where after nomination of candidates, the commission received a number of petitions arising out of the nominations at presidential level, parliamentary and local government. More than 300 cases, petitions have been heard and determined, and the commission has been communicating its decisions, either upholding the decision of the returning officer to nominate a candidate or directing the returning officer to nominate those who were not nominated at that time, but who provided proof that they actually met the requirements, or even setting aside the nomination of certain candidates according to how the petition has been heard and the evidence produced. So in the case of the questions you've raised, yes, it is true. We have communicated the decision of the commission in the case of nomination of Member of Parliament for Busiro County East in Wakiso District, Matthias Walukagga. He has been denominated by the Electoral Commission, and that decision has been communicated to all the parties in this case. We have established, after the hearing the parties and looking at the evidence produced and examining the various documents, and in accordance with our mandate as Electoral Commission, that he did not meet the requirement of Section 4, subsection 1 and subsection 1C of the Parliamentary Elections Act, and we have communicated the decision of the Commission to denominate him as a candidate for Member of Parliament for Busiro County East in Wakiso District. In the same way, we have Mkulu Bukenya kulwa akakiiko k'ebyokulonda ng'ayongera okukaatiriza ne sekukaatiriza yenna. Nsonga zaali wali nga bw'ojjukira nti CAD yalwanirwa Masayas Walukagga wamu ne Ssegona. Wabula we twogerera Ssegona akaseko kamuli ku matama tekamuvaako. Era atambula akaada, atambula adaalimba, agamba nti nze nabagamba omanyi nga temumpuliriza. Kati essaawa zino ani muwanguzi? Ssegona bw'atyo bw'ali sayidi eri. Wabula ne Walukagga sayidi eno agamba nti mulimba. Kati kankulekereko ku bumu bu moments obubaddewo ensangi zino. Njagala okutegeeza nti Walukagga ye campaigns abadde azikuba ne Ssekukuba yenna. Era abantu b'e Busiro babadde bali kimu tulinda kubanga Walukagga tumumansira akalulu.
ku saidi ya NUP nga n'Abasegona beewera bagamba tujja kakuwa kati n'aba basigadde abeesimyewo nabo bonna badde babagamba tujja bakuwa kale kankulekere ku Walukagga wano engeri gy'atabaddemu ng'anoonya akalulu ngenda namukuwaako wali emabega ng'ebintu bimusobeddemuko n'asooka ataputaawo ekingereza ng'alaba nti bintu kabirabikabi era nze mu interview zange ze nabeerangako buli gye nabeeranga nakyogeranga lunye nti no if I lose the card I'm going to stand behind the flag bearer. Mufuna bulungi. That was always my submission. Everywhere I went in my interviews, when people asked me, if you lose the flag, what is next? My answer was, if I lose the flag, I'm ready to stand behind the flag bearer. Mufuna bulungi. Sabanya bigambo ebyo nakuza mwezi 15. Kera kumachero nde president wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekakume atoka lembere nobatisiza nivende kunte muri ya kututisatiza wala kutisiza kanda kanda kubera naffe kubatisiza nende wala tulina kumakachi akalulu kaffe akaza president of Uganda wala ndani Robert Kyagulanyi nawe kwa Ronaldo nwange nakuza mwezi 15 yona lebe nalima emala mulonde nakitende kasaliwa kuba meya kyenda tawunikasi nakitende kwengalinzi ya kuba meya yeyali atagaba kadi yeyampa kadi nezolaba okwagaliza ano yampa kadi alinanga gyomese mukife olwekyo mulonde nebakansalazi bonna nayamagambo awangalanyo sana sente kumagambo. For example, you have your boss. He says, do this. Instead of doing what your boss needs, you say, I'm not going to do it. Let me do this. You must follow your boss. When we are looking for that job, you promised your boss that you're going to be obedient. You're going to do whatever he wants you to do. Not so. When you start doing what, for example, the job you've been given, you do what your boss doesn't want you to do. So that is the Rubare I was talking about. You are not meaning the Rubare of Mama I'll continue elaborating on the stage on Friday. But not you. No. You are like a mixer. Okay. There is an amplifier. Okay. The mixer just helps someone to kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina
gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bwoba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo. Buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.